Nagpur in 2035, a new era of global connectivity begins. With a mega industrial and smart IT hub, the future is already taking shape. नमस्कार मंडळी, वेलकम टू दिस व्हेरी स्पेशल एक्सप्लेनर. आजच्या या डिस्कशनमध्ये वी हॅव समथिंग रिअली एक्साइटिंग. वी आर प्रेझेंटिंग एन एक्सक्लुसिव्ह एडिटोरियल रिसर्च एनालिसिस डन स्पेशली ऑन बिहाफ ऑफ प्रदीप बैनर्जी, एडिटर ऑफ यूनाइटेड न्यूज. आज हम नागपुर के ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं कि कैसे ये शहर एक रीजनल सेंटर से सीधा ग्लोबल लॉजिस्टिक्स एंड रियल एस्टेट पावर हाउस बन रहा है. So, if you are a potential investor looking at this city, consider this your professional update. Let's get right into it. आज का एजेंडा एकदम क्लियर है. फर्स्ट, द राइज ऑफ नागपुर. देन, ड्राइवर्स ऑफ द हाउसिंग बूम. थर्ड, डिकोडिंग रियल एस्टेट डिमांड. फोर्थ, साउथ नागपुर एज एन इन्व्हेस्टमेंट हॉटस्पॉट. And शेवटी, future vision and long-term returns. So starting with our first point, the rise of Nagpur, or as we like to call it, the growth nucleus of Central India. एक मैक्रो इकोनॉमिक व्यू से देखें तो नागपुर का जो स्ट्रैटेजिक ज्योग्राफिकल एडवांटेज है ना, वो सच में इनक्रेडिबल है. Just think about it. Nagpur is acting as a completely crucial transport hub for both domestic and international cargo. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर एअरपोर्टच्या माध्यमातून मिळणारी एक्सलंट इंटरनॅशनल एअर कनेक्टिव्हिटी आणि त्यासोबतच जो रोड अँड रेल नेटवर्क का मजबूत जाल बिछा हुआ है, इट्स रैपिडली टर्निंग द सिटी इनटू एन एब्सोल्यूट लॉजिस्टिक्स कैपिटल. Now compare this with saturated Tier 1 cities. तेथे high congestion and expensive operational costs ही मोटी समस्या है, right? इसके बिल्कुल opposite, Nagpur offers incredibly affordable operational costs and vast development space. इसका सीधा impact local business growth पर हो रहा है. आणि म्हणूनच we are seeing this massive trend where migrant professionals and businesses are relocating here from Tier 1 cities in huge numbers. Moving to Section 2, drivers of the housing boom. आखिर ये कंपनियां और लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं, या मॅसिव्ह मायग्रेशन आणि लोकल इकॉनॉमिक ग्रोथच्या मागे स्पेसिफिक इंजिन्स काय आहेत, चला ते समजून घेऊया. Well, the IT hubs and infrastructure are heavily driving this housing boom. IT companies like Global Logic and Tech Mahindra are continuously expanding their footprint here. त्यासोबतच institutions like IIM and VNIT, ये premier educational hubs, new residents, students and professionals को attract कर रहे हैं. And honestly, most importantly, the economic growth drivers like the industrial hubs at Butibori, जिथे 100पेक्षा जास्त industries set up झाले आहेत, they are generating massive local job opportunities. People go where the jobs are, right? Which brings us to Section 3, decoding real estate demand. 2022 में जो हाउसिंग सर्च देखा गया, मॅजिक ब्रिक्स रिपोर्ट मधील हा कोर रियल एस्टेट डाटा खरंच खूप इंटरेस्टिंग आहे. Just look at this number. 66%. हाँ, staggering number. खूपच महत्वाचा आहे. Nagpur literally saw a 66% residential demand growth in 2022. To put that in perspective, top 13 Indian cities मध्ये हा growth rate फक्त 19% होता. नागपूरने ग्रोथच्या बाबतीत सगळ्यांना पार मागे टाकले आहे. It's just mind-blowing. And listen, this soaring demand isn't just theoretical. It's actual money changing hands. 2020-21 मध्ये स्टॅम्प ड्युटी कलेक्शन अराउंड 762 crores होते, and 2021-22 मध्ये it jumped to 915 crores. This steady stamp duty growth directly reflects a very strong transaction volume in the city. लोग नुसते प्रॉपर्टी सर्च करत नाहीयेत, तर actual buying होता है. So what exactly do these home buyers want? Well, 45% buyers clearly prefer 2 BHKs, and about 40% are looking for 3 BHK units. याचा सरळ अर्थ असा की होम बायर्स लार्जली प्रिफर स्पेशियस 2 and 3 bedroom मल्टी-स्टोरी अपार्टमेंट्स. एंड देयर बजट्स वो भी काफ़ी क्लियर हैं. 74% होम बायर्स की पहली पसंद अफोर्डेबल हाउसिंग को है. दैट मीन्स अफोर्डेबल हाउसिंग अंडर 5,000 rupees per square feet remains the absolute primary choice. And guys, this is exactly what is heavily driving the mid-segment market. Let's shift focus to Section 4, South Nagpur, the ultimate investment hotspot. Actual property transactions आणि डिमांड नेमकी कुठे कॉन्सन्ट्रेट होत आहे हे पाहणे इन्व्हेस्टमेंटच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचे आहे. As you can see, high property demand is completely visible right here in the South Nagpur zone. The lifestyle appeal of these new developments, especially being so beautifully located near major employment and educational centers like Mihan and the airport, is just a huge factor for buyers.
If we look at the top searched localities, we're talking about Manish Nagar, Mihan, Wardha Road, Besa and Narendra Nagar. गेल्या 5 वर्षात इथे 9-12% रेट ॲप्रिसिएशन बघायला मिळाले आहे. The consistent real estate growth here strongly signals strong long-term returns and practically offers a solid 4% rental yield for investors. Finally, we arrive at Section 5, Future Vision and Long-Term Returns. Looking ahead to 2035. Future residential housing needs आणि upcoming mega projects या शहराचा चेहरा कसा बदलणार आहेत ते आपण पाहूया. United Nations projection-नुसार, the city's population is projected to reach a whopping 3.9 million by 2035. This massive city population rise is completely connected to increased local job opportunities and fantastic connectivity. Ultimately, this growth practically guarantees sustained housing demand and highlights the huge impact of rising population projections on future residential housing needs. And that brings us to the mega project, the new Nagpur project. The Maharashtra government is planning an International Business and Finance Center, or IBFC, spanning 692 hectares at Godhani and Ladgaon. Objectively speaking, this 15-year plan is perfectly positioned to attract international companies and massively boost foreign investment in the region. And how is this getting funded? A massive 11,300 crore. This immense HUDCO funding is fully supporting this infrastructure overhaul. यामध्ये outer ring road acquisition सुद्धा सामील आहे, which will undeniably further improve regional logistics and connectivity. So what does this all mean? The steady real estate growth, world-class infrastructure, and rising land values make Nagpur an absolutely ideal hub for long-term property investment. Entering a high-demand zone with such robust infrastructure almost ensures long-term value appreciation. It's an opportunity that's hard to ignore. At the end of this discussion, we request all listeners and viewers to stay connected with DUnited News for more local updates, public issues, history, culture, business, civic concerns, and awareness-based stories. Visit our website dunitednews.in. If you found this discussion useful, please like the video, share it with your friends and community, subscribe to DUnited News. पुढील विषय कोणता असावा हे खाली कॉमेंट करून नक्की सांगा. Your city, your voice, your news. DUnited News. Be positive, be united. धन्यवाद.